তখন সোনাভান সে তার মৃত বাবার উচ্চতা পেয়েছে, তার দীর্ঘ গলা এবং সোজা কাঁধও পেয়েছে। In that moment, Sonaban realizes it's not the war, it's the fighting that Amin is fascinated with. তখন সোনাভান বুঝতে পারে যে যুদ্ধ নয়, লড়াইয়ের প্রতি আমিনের আকর্ষণ। Like his dead father, he is crazy about bullfighting, cockfighting, and boat racing. তার মৃত বাবার মতো, সে বলগার লড়াই, মোরগ লড়াই এবং নৌকা দৌড়ের প্রতি পাগল। The same stubbornness flows in his blood. তার রক্তে একই জেদ বইছে। Once he decides on something, nothing can stop him. একবার কিছু সিদ্ধান্ত নিলে কিছুই তাকে থামাতে পারে না। Her little son, now a man. তার ছোট ছেলে, এখন সে একজন পুরুষ হয়ে গেছে। Even up to his 15th birthday, barely a day passed without neighbors appearing with a slew of complaints. তার 15তম জন্মদিন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন প্রতিবেশীরা নানা অভিযোগ নিয়ে আসত। Sometimes one or two turned up from other villages. কখনো কখনো অন্য গ্রাম থেকেও কেউ আসত। They peeked into the house and asked, "Does Amin live here?" তারা ঘরে উঁকি দিয়ে বলতো, আমিন কি এখানে থাকে? Sonaban would sigh. সোনাভান গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলত, What did he do? Your son stole my date juice. Emptied the juice pots hanging on the date trees. Sonaban would sigh again. সোনাভান আবার সিট করত। Then ask the visitor to pardon him. এরপর ভ্রমণকারীকে তার ছেলেকে ক্ষমা করে দিতে বলত। She hated saying that she'd raised her son alone. সে কখনো বলতে চাইত না যে সে একা তার ছেলে বড় করেছে। If she could spare them, she would bring half a dozen eggs and hand them to the visitor. Please take these for your children. যদি পারত, তবে সে তাদের জন্য 6টি ডিম এনে দিত এবং বলত, এই ডিমগুলো আপনার সন্তানদের জন্য নিন। At night, Sonaban climbs out of her bed, clutches the hurricane lamp, and tiptoes into Amin's room. রাতে, সোনাভান তার বিছানা থেকে উঠছে, ঝড়ের বাতি তুলে ধরে এবং পা চেপে আমিনের কক্ষে চলে যায়। She stands by his bed, looks at her sleeping son. সে তার শোয়া ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। He snores like his father. সে তার বাবার মতো হাঁচি দেয়। He has her light skin and button nose. তার গা ত্বক এবং বোতাম মতো নাক রয়েছে। She touches his cheek. সে তার গালের দিকে হাত রাখে। His broad forehead. তার চওড়া কপাল। She suppresses a desire to lie beside him. সে তাকে পাশে শুয়ে থাকার ইচ্ছাকে দমন করে। Like the old days, when she slept cuddling her baby. যেমন পুরানো দিনে, যখন সে তার শিশুকে কোলে নিয়ে শুয়ে থাকত। A warning comes from old Chowkidar's young wife. একদিন পুরানো চৌকিদারের ছোট স্ত্রী সতর্ক করে। Watch your rooster, she threatens. I don't want him in my house again. If someone touches my boy, Sonaban responds, they'll see the consequences. She grounds Moti for an entire day. সে মতিকে একদিন পুরোটাই বন্দী করে রাখে। It makes him sad. এটা তাকে কষ্ট দেয়। His forlorn captivity crucifies her. তার একাকী বন্দিত্ব তাকে যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে। She sets him loose the following morning. সে পরদিন সকালে তাকে মুক্তি দেয়। Some boys come and ask Sonaban to lend them Moti for cockfighting at a fair. কিছু ছেলে আসে এবং সোনাভানকে মতি মোরগটি তাদের দিতে বলে, ককফাইটিং, মোরগ লড়াই করার জন্য। They are happy to pay. তারা খুশি হয়ে টাকা দিতে চায়। Never, she tells them. সোনাভান বলে, কখনো নয়। He is my son. Monday dawns without Moti's crowing. সোমবার সকাল আসে, কিন্তু মতি ডাকছে না। His cold body is resting on its right side.
তার ঠান্ডা শরীর সোজা দিকে শুয়ে আছে। Lying against the basket. ঝুড়ির পাশে পড়ে। Eyes closed, his kingly head down. চোখ বন্ধ করে, তার রাজকীয় মাথা নিচে। With Moti's basket in her lap, Sonaban is motionless. মতির ঝুড়ি তার কোলে রেখে সোনাভান স্থির হয়ে থাকে। She puts Moti to rest beside her husband's grave. সে মতিকে তার স্বামীর কবরের পাশে শুইয়ে দেয়। She sighs, plods across the empty yard, steps onto an empty veranda, crawls into an empty home, and sits on the edge of an empty bed. সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খালি উঠোনে চলে যায়, খালি বারান্দায় পা রাখে, খালি বাড়িতে ঢোকে এবং খালি বিছানার কিনারায় বসে। Another morning breaks. Noon and afternoon come and go. The birds in the coops quack and crow. আরেকটি সকাল ফেটে ওঠে। দুপুর এবং বিকেল চলে যায়। খাঁচার মধ্যে পাখিরা কুয়াক ও কোকর কোকর করে। No one lets them out. কেউই তাদের বের করে না। For the first time, Sonaban's doors do not open. প্রথমবারের মতো সোনাভানের দরজা খোলেনি।